Buenas tardes. Agradecemos enormemente a todas y todos por acompañarnos en este momento. Ahora, daremos inicio con el Final Global EdTech Startup Awards 2021. Y para ello, cederemos la palabra a nada más y nada menos que Sabrina Seltzer, directora de Transferencia y Emprendimiento del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Adelante, Sabrina. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la final latinoamericana de los Global EdTech Startup Awards 2021. Para comenzar y darnos la bienvenida también, les dejamos con un video de nuestro rector de profesional y posgrado, Juan Pablo Murra. Hola, me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a la final latinoamericana del Global EdTech Startups Awards 2021. Estamos muy contentos de que hubo más de 100 equipos participando. Agradecemos a los 10 finalistas y celebramos a los ganadores el día de hoy que van a representar a la región en el evento global que será a finales de enero. En el Tecnológico Monterrey y en particular en el Institute for the Future of Education estamos convencidos de que el emprendimiento es fundamental para generar las soluciones innovadoras y disruptivas que requerimos para mejorar la vida de millones a través de reinventar la educación, mejorar el alcance, la pertinencia, la equidad, la calidad de la educación para los millones de personas en Latinoamérica y alrededor del mundo es fundamental y son ustedes los que los van a hacer realidad. Aquí estamos nosotros para apoyarlos, celebrarlos y en procesos como estos identificarlos, darles visibilidad, celebrarlos y reconocerlos. Así que me adelanto, muchas felicidades a todos por participar, en especial a los que resulten ganadores y representen a la región en el evento global. Muchas felicidades por estar aquí, por sumarse, por ser parte de este ecosistema que está transformando y reinventando la educación desde América Latina. Muchas felicidades y muchas gracias a todos. Agradecemos la bienvenida y las palabras de Juan Pablo. Si están familiarizados con nuestra competencia, sabrán que cada año invitamos a renombrados expertos y expertas de la región que se unan a nuestro jurado, a este jurado de los Global EdTech Startup Awards Latinoamérica. Este año tenemos el honor de tener a Fernando Valenzuela, uno de los 100 mayores influencers en EdTech de Latinoamérica y fundador de Global Impact EdTech Alliance. Marcelo Burbano, director y miembro del Consejo de Prismapar. Marta Forero, cofundadora de Ubits. Lauro García, gerente de programas para el sector de gobierno en México y líder de Amazon Web Services EdStart, la aceleradora de AWS. Y José Escamilla de los Santos, director asociado del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey. Gracias por aceptar la invitación y ser parte del panel de jurados. Quienes están hoy en vivo son José Escamilla y Fernando Valenzuela. Los invitamos a subir al escenario con nosotros.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, Pepe. El día de hoy presentaremos a las 10 startups EdTech de Latinoamérica que podrían representarnos en la final global. Cada finalista tendrá 4 minutos para presentar su solución de tecnología educativa. Al finalizar todas las presentaciones, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Gracias por estar con nosotros y sin más, comenzamos con nuestro primer finalista, políglota. Hi, my name is Jose Sanchez and I am the co-founder of Polyglota, the platform of live language learning that allows you to meet amazing people. More than 20,000 students have taken our classes all over Latin America. English is the #1 skill to get a better job in Latam, and still only 2% of people are able to speak it fluently. The main reason is that the traditional approach is only based on content, vocabulary, and grammar structures. But speaking a language is a skill, and you can only master it through practice in a social context. That's why we believe that today content is a commodity. The future of education is social. In Polyglota, we developed the social method to learn languages. It's a platform that allows you to learn and practice with real people in live sessions, and at the same time, it provides access to complementary content. How does it work? These are small cohorts of 4 to 6 people of the same level who gather twice a week for 1 month. Each group is hosted by a teacher that we call coach, and each session, the coach evaluates your progress, which you can track on the platform. At the end of each group, the platform tells you if you're ready to move on to the next level according to the standards of the Common European Framework. And in this way, a student can move from a basic to an intermediate level of proficiency in only 12 months. People don't only learn a new language, but also meet new people in cohorts, sharing their lives and growing their networks. Our teachers are passionate people from all over the world, who we train in our methodology and constantly evaluate through the students' reviews. Today, we have more than 300 coaches from 25 countries. Most of our competitors have a misguided approach. It's a crowded market with plenty of solutions, both software-based as well as those with human teachers, but focus mostly on content delivery instead of interaction. People join to Polyglota through purchasing plans, varying between 4, 6 to 12 months, with an average ticket of $500. Plans are paid upfront and can be renewed upon completion. This is a great solution for individuals, but also for companies. More than 250 businesses of all sizes in Latam are training their team in Polyglota. We launched our product 18 months ago, and to this day we have had an average of 15% of monthly growth. Over the past 12 months, we have sold up to $4.2 million. In Latam, there is a $4.6 billion market that is 10 times bigger in the world. We are 3 founders with more than 10 years experience working in education. During the last 4 years, we ran an in-person language school with our social methodology in Chile, Mexico, and Peru. But COVID forced us to reinvent ourselves, turning our solution into a video conference platform with great success. And at the beginning of this year, Muy bien, muchísimas gracias a Polyglota. Les recordamos además que pueden dejar sus preguntas en nuestras redes sociales. Y ahora vamos a continuar con 2 finalistas más, Brave Up y Brave With. Hello, my name is Álvaro Carrasco and I'm the founder of Brave Up.
A few years ago, I wanted to create a platform where students could give academic feedback to their teachers. One day, a student used it to report that she was a victim of bullying. In that moment, I realized that the tool that we have created was much powerful than I thought. Today, according to UNICEF, half of the world's teenagers are victims of bullying. In Chile, more than 1 million. In Mexico, more than 50%. And here in the United States, more than 60% of the teens have been bullied on internet or social media. That's why we created Vive, a software where the schools can prevent, predict, and detect in real time bullying and cyberbullying in just a few short steps. How it works? With resources, contents, videos, activities to prevent these situations. Then the Vive mode, a private channel where the students that are victims or witnesses of bullying can report it anonymously and confidentially. And then Vive Data, two services that the students answer. An algorithm and artificial intelligence system take all this data and give relevant information to the school counselor and the teachers. We can detect the positive relationship, the negative relationship, the violence inside of the school, and which students are victims or bullying in the class. We're focused in Chile, Mexico, United States, and all Latin America trying to fix this huge problem. We already are working with more than 80 schools in Chile. We have sales of more than $300,000 and more than 40,000 students are using our platform today. We're projecting work with more than 100,000 students for the next year. We're working with different vulnerable schools in Chile, and we're having our first school here in the United States and also in Mexico. We are a huge and amazing team, EdTech team, education with psychologists and sociologists that create all the tools and all the information. The tech part with the CTO, backend, frontend, and data science team that create all the technology. Two guys in the sales team, Felipe and Carlos, co-founders, also part of the sales team and the operation. And I'm now in the United States launching this product globally. The moment is now because the research shows that cyberbullying increased during the COVID-19 pandemic, and this is the moment to fix it. We think that we know is the moment for this startup. Now we're looking to increase our sales in Chile, also here in the United States, and since January we're going to launch in Mexico. We really believe that we are one of the best startups in Latin America, not because just our tech or our team or our value proposition, because this problem is huge, this problem is real, and the kids, the students deserve to live the best experience that they can have in their school. We want to have a school with no discrimination, with no violence, where you can be wherever you want to be. And that's why we think and we believe that Vive has to be one of the finalists of this huge contest. Thank you very much. Hello everyone, my name is Felipe. I'm the Scientific Director, Founder and CEO of Brainwave Studios. This is the problem that we're trying to address, the drug problem everywhere in the world, different drugs, having different impacts in different countries, no matter age, religion, and social status. And just as an example of how big a big problem this is, in a 50-year war on drugs in a national and international manner, the US went from 2.2% of people using drugs ever to a 60.1% of people using drugs within the past month. And children are already using drugs at the age 12-13. And these are just a few examples of how using drugs affect their ability to learn, to graduate from school, and to reach what they want in life. The pandemic has made things worse, and the best people in the world, the National Institute on Drug Abuse, state that the only thing that we can do is to increase the understanding of the basis of addiction, and this will empower people to make informed choices in their own lives. However, this is very difficult.
it took more than 100 years for science to unravel how drugs change the brain and produce addiction. So how are we going to explain this to young people and empower them so they can reach their dreams and educate themselves? Well, on the other hand, video game companies have been highly successful during the pandemic. Our company is the first company to combine the knowledge acquired for more than 100 years of serious scientific research and video game 3D technology for mobiles and PC to create a drug prevention saga that is fun. And fun is a key word. This is a game changer. These are just examples of how our game depicts the reality of the working brain, and you can see here is a beautiful 3D game that explains really. We have data for this, 300 young people data that show that they can learn 17 points of neurochemical function that are complicated and complex with an 80% accuracy. So our game works, it's fun, and as I said, it's a game changer. Okay, the market size. By 2019, the global revenue for gaming reached $145 billion, and as you can see, gaming is the most lucrative entertainment industry by far. Today, we're talking about a $190 billion industry, and no one has exploited successfully a market opportunity that exists with educators and schools, parent and kid teams to learn, and public policy makers and drug prevention strategies. We started in July 2018, and 1 year later we had a prototype. This semester with just an early beta of our game, we were selected to be the showcase and the Indie Expo within the Developers Conference for video games. Also, we were just awarded the 2021 Educational and Best Innovational Prizes for mobile games in the prestigious NYX Awards. Our focus now is on finishing an engine to scale up our development for a 7 video game saga. Now, regarding our business models and ecosystem, by using a licensing and royalty model, we're in the process of establishing a partnership with a multinational video game company in Asia that just in 2020 had a $1 billion revenue. Also, we just participated in a global game jam organized by the Bureau of the Educational and Cultural Affairs of the State Department in the US, which is diving into the world of video games. With our cooperation, we will reach the young audience that needs to be targeted with our product, and we will position our brand in an vision or logo globally as a synonym of fun and easy way to learn complex subjects that are necessary for people's education and well-being. Thank you very much. Muchísimas gracias, Brave Up y Brave With. Este año en GESA tuvimos más de 3.000 aplicaciones a nivel mundial, representando uno de los eventos más importantes del sector educativo. Para continuar, escucharemos los pitches de Creci y Collective Academy. Adelante. Hi, my name is Rosario and I want to tell you about our startup Creci. When we started with Creci, I was barely 14 years old. Together with my classroom mates and teachers, we wanted to solve a problem that affects us very closely: the lack of information on sexuality in adolescents and young people, which result in increased rates of sexuality transmitted infections and adolescent pregnancies. Today, Creci has gone from being just an educational project to becoming a startup dedicated to education. Our objective is to promote and favor the education of excellence and quality in adolescents and young people through the creation, development, and implementation of digital media and new technologies. The Creci team is made up of young people, teachers, and professionals who work in the development of content and in the implementation of new technologies applied to education. Our start was in 2015 when we presented the first prototype at Technopolis in the Team Forum Technology for a Better World. For 2016, we uploaded the first version of our app called Creci, which consists of a trivia game about sexuality.
In 2017, we participated in several hackathons in which we made improvements to the app, and we also had several interviews in both provincial and national media. In 2018, we developed our web platform, and together with the software company Intiv, developed the iOS version of our app. In 2020, despite the pandemic, we strengthened our alliance with professionals from health, which we link to the project through Live in different social networks like Instagram. Currently, our app has more than 40,000 downloads in Play Store, reaching users in countries such as Argentina, Spain, Mexico, and Colombia. Our product is recommended by teachers to their students. In this way, we reach a large number of users. The runs of similar apps available for the market were analyzed, and it was identified that the Crazy name contains the basic elements to be a powerful and strong brand, such as recall, identification, and clear word content. We also have favorable legal regulations in Argentina since 2006, when Law 26,150 on sexual education was passed, something that should be taken as a highly valuable opportunity for this organization. This year, we continue to make new alliances. The most important was with the Rabbit Hole, a video game incubator with which we have partnered to promote our comprehensive sex education platform, which will be extended to other educational topics such as environmental, road and addiction prevention. For next year, we will launch our educational platform with content such as sex education, driver education, environmental education, and addiction prevention. This platform will have a free version and a premium version for educational centers and government entities. These versions will allow teachers to select the school content they want to teach, as well as create special activities with trivia games to check students' knowledge. On the other hand, we will launch a new version of our app that will allow us to make improvements and include advertisements that generate a source of income. Thanks for listening to me. Hi everyone, I'm Pato Bichara, CEO of Collective Academy, and today I want to share with you how we're accelerating Latin America's leadership talent through cohort-based courses. Latin America is going through a major business transformation, with multinationals becoming digital, tech companies expanding through our region, and unicorns and startups continuing hypergrowth. And for the first time in our lives, the constraint for growth is not the capital, but the leadership and managerial talent. The internal and external talent pools are not fulfilling the company's needs, and companies need to not only retrain and prioritize their internal talent, but also train new talent that they're bringing to the organization. That's why we are Latin America's Talent University, in which through live cohort-based courses in technology, we're accelerating this leadership talent for multinationals, scale-ups, and technology companies in the region, building the largest professional community. Our clients are typically individuals who are leading this digital transformation. They send us students and entrepreneurs to participate in our educational programs. And finally, they stay in our lifelong community to continue and accelerating their learning. We have launched 2 very successful products, our Master in Business and Technology, our own version of an MBA with more than 500 students to date, focused on corporate entrepreneurs and startup leaders, and then enterprise learning programs, where we have accelerated more than 5,500 executives to date. Obviously, as any outstanding EdTech, we have way better results, and our NPS is way above any other business school, and our completion rates are very high. The most important thing is that we're causing an impact in our learners with an average salary increase of 63%. This means the ROI of their investment in our master program is in 10 months.
and most of them have increased responsibilities, and very importantly, 2/3 of them are collaborating or doing something with another member of our community. What excites me the most is that we're probably led by the most experienced team in the EdTech space in Latin America, with experiences in education, technology, and entrepreneurship in general, and supported by investors and advisors from top technology, venture capital funds, as well as HR companies. We couldn't do this alone, and we're supported by more than 150 mentors, all working professionals, learning and leading their fields, coming from these same companies in which they're sharing their day-to-day experiences with our learners. Finally, what excites me the most is that we're growing continuously a community inside these disruptive organizations, and we're becoming the reference point for leadership and talent around business and technology for all these companies in the region. We have proven product market fit, and we're ready to invest in marketing and sales. Our LTV to CAC ratio in the master program is above 25x, and our enterprise learning programs continue with recurrent sales of almost 90% of our clients. Finally, we're growing to serve over 80 million professionals and more than 1,000 organizations in Latin America, tackling a $40 billion market. We're raising a $5 million round to accelerate our impact and our vision to become the #1 university in the region and consolidate our position in B2B, as well as B2C programs to continue to strengthen our community in major cities such as Colombia, Central America, LA, and Miami, and eventually expand throughout the whole region and reinforcing our marketing, product, and LTV flywheel, with the vision to become not only the #1 university, but also the #1 professional community of managers in the region. We hope you join us to build Latin America's future, and we hope to be in touch with you. Muy bien, agradecemos entonces a Creci y a Collective Academy. Y les contamos que el primer y segundo lugar de esta final latinoamericana nos representará en la final global en BET en Londres el próximo 20 de enero del 2022. Además, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en nuestro chat en vivo en la plataforma del CIIE. Y continuamos entonces con las presentaciones. Sigue el turno de Vinco y Pathbooks. Hi, I'm Lucy Giacoman, and together with Sophia and Miriam, we are the founders of Vinco. Vinco reduces the skills gap in Latin America by helping companies offer education as a benefit and in turn improve employee retention and productivity. Today, there's a large disconnect between the workforce and education opportunities. First, employees, particularly in the operational phase, have limited opportunities for growth and learning, as lack of economic resources is the main reason why they don't continue their studies. In Latin America, 2/3 of the workforce does not have higher education. Second, companies struggle to attract and retain the talent they need to grow, especially as the war for talent continues to accelerate. To put in perspective, last year, 75% of the companies said they struggled to fill vacancies, up from 46% 5 years ago. Third, educational institutions have made huge investments to launch and strengthen their online programs, all while competition has grown strong. Vinco provides a win-for-all solution as we support and connect employees with education opportunities, ranging from high school, college, language learning, and certificates. Companies obtain positive ROI in education through greater retention and productivity. And ultimately, educational institutions connect with larger bases of students in exchange for a fee. For example, a cashier at a fast food restaurant on average stays at the job for 2 to 3 months. By helping employees pay for their college degree, they stay at the company for 3 to 4 years, bringing at least 2x returns to the company and much greater impact on employees' lives and economic mobility. Latin America presents an enormous opportunity for impact.
as the region with the largest skills gap. With more than 185 million employees without higher education, our model translates into an annual market opportunity of over 50 billion. We currently work with the best educational partners in the region, with flexible programs that are focused on the working adult. Employees currently have access to over 2,000 programs and to our personalized coaching services that helps them balance work, study, and complete their programs successfully. In our first months of operation, we have also launched with top employers in the region from diverse industries, making education benefits for their employees easy and profitable. This is our team. Vinco also has the best group of investors, including top global EdTech funds like Reach and Learn, as well as amazing angel investors, a lot of them Eagle leaders. Our model is based out of US Unicorn Guild Education, and founder and CEO Rachel is one of our early investors. Vinco was also part of Y Combinator's 2021 Summer Batch and has obtained international recognition from different startup and EdTech related events. COVID has accelerated the need to upskill the workforce, and online education and technology adoption is booming faster than ever. At Vinco, we create a simple and more equal access to education so that everyone, especially those who need it most, is part of this essential lifelong learning journey. Vamos Vinco, go Team Vinco. Thank you. Hello, my name is Jorge Luis Caballero. I am the CEO and founder of Padbooks. Let me talk a little bit about our history. I was Entrepreneur of the Year in 2017. I was in Google Launchpad in Silicon Valley taking an acceleration program. This is our generation. This is the headquarters of Google. And also I was a participant in a Shark Tank TV show. But let me talk about Padbooks. Padbooks is the reading platform for the new generations. We help schools to make their students fall in love with reading. The truth is, 68% of kids and teens think traditional reading is boring because they need more visual and interactive experience. This is why we create Padbooks. The average reading in Latin America is 3 books per year. But with Padbooks, we are helping students to read at least 20 books every year. 20 books every year. This is very, very powerful. But how do we do it? We create a platform, an interactive platform. It's an interactive storytelling platform. It's a library. But our immersive stories allow the reader to make decisions and change the path and the ending of the story. All our stories have different endings, 3 endings, 4 endings, 8 endings, or many more. We have books for kids, and we also have a book for teens, and also interactive audio. We create a full ecosystem in our platform. But let me show you live one of our stories. This is our platform. It's like Netflix. Let me show you how this works. You can read or you can listen. Let's start reading. In our stories, you are reading and you need to make decisions and change the path of the story. Then advance and continue reading with image and make more decisions to change the path and reach different endings. This is how Padbooks works. And also, we have audio Padbooks also with interactive methodology. Favorite book and read a story. Peter. Well, let me show you stats. This is a real school with 400 students. So you see the stats. They read in a couple of months, 4 months, more than 5,000 times. Let me show you one of the students more readers. Like this is the stats of the students. More than 180 readings with more than
30 padbooks, 20 times, 10 times. We are helping students and teachers to read. We are creating reading for life. Thank you. Thank you for your time. Muy bien, agradecemos a Vinco y Pathbooks y les contamos que este año la convocatoria de los Global EdTech Startup Awards Latinoamérica tuvieron más de 100 aplicaciones de distintos países de nuestra región. Hoy nos acompañan las 9 startups preseleccionadas. Continuaremos y finalizaremos con nuestras presentaciones escuchando a HACU y a Smart Training. I'm Juan Simon, COO and co-founder of HACU, and we do training sessions via WhatsApp. We found that for more than 40 million people in LATAM, 80% of the workforce, the low-income employees, actual corporate e-learning platforms do not work properly for main 3 issues. First, the platforms are very complex. They are not user-friendly for these workers that are not used to learn virtually. Second, they lack the discipline or self-thought to complete the courses that the company buys for them. And third, most of them don't own a computer or don't have a space on their smartphones to download apps, the e-learning apps that the company buys, right? That's why up to 90% of the investment in corporate e-learning can be lost in a company. And that's why we created HACU training sessions via WhatsApp. We send, or a coach send, a training session of 15 minutes approx to our users' WhatsApp or to the employee. That session is open source content that we use for the most updated and very quality content. And the user can interact with the coach. So the user or the employee learns as he was talking or chatting to a friend. This makes really easy, and the user do not have to adapt to the platform that the company is going to buy. We have tripled the average users of the industry. Most of the other players have nearly 30%. We have an 80%. So we give a better ROI to our clients than the other players. In 18 months, we have impacted more than 10,000 students and sent 1 million training sessions working with these companies, more than 30 companies in all LATAM. The cost of getting customers is nearly $2,210 US, and that customer gives us back, or the lifetime value is $5,679. That's nearly 2.5 times that we profit of getting a customer. Our growth, we are planning. Well, we have been growing to 25% compoundly quarterly growth rate in this years, and in this year with a monthly recurring revenue of $33,000, and for the next year we expect to finish first quarter with $100,000 in MRR. This is just the beginning of the story. We are in front of a big market, a billionaire market. We are trying to bite 20% of that billionaire market, of the corporate e-learning market in LATAM, that is $36 billion, one of the top growing markets in LATAM. Our value proposition works very well for those computer illiterates or those low-wage employees that don't know how to learn virtually, that don't feel comfortable, and we use that open source content that differentiate us from the other players, and that protect us from the obsolescence of the content. And we make money by charging a B2B annuity to the company, $30 average per user or employee. Our clients only pay for the license that they use, and our clients don't pay us for the churn students. We are HACU will be the lifelong learning partner of the society by bringing education one chat away.
Thank you very much. Hi, I'm Gustavo Aguilar, founder and CCO to Smart Training. Since the COVID-19 pandemic hit, the world's education changed. What we experienced in 2020, speed and trends in digital transformation, companies and educational institutions alike adopted new educational technologies in both synchronous and asynchronous learning methodology. Speaking of asynchronous education, most solutions nowadays stagnate in using one-way plain solution, SAP and videos, non-interactive presentation, always online research, dedicated hardware, limited web functionality, mobile incompatibility, and low capacity for gathering data. Current formats don't allow for an effective learning environment and impacting content rotation. This affects massification and educational effectiveness. Considering this, in Smart Training, we have development resource that increase learning anywhere between 16% and 18% lower learning times, threefold and accurate and universal coverage education. The methodology we use is based in X-learning or experience learning, using state-of-the-art technology for the development of the resource and educational platform. We use virtual reality to generate simulator that allow learning through doing, applicable to any kind and content, specialty student and age group. Our simulations are able to run in wave environment, VR headset and mobile device of any kind. On the other hand, we support the educational route with the theoretical multi-platform formats which blend concept presentation with interactive element, enable and more effective learning experience. We also work to bring innovative platform that deliver educational content. In this respect, we have developed the first virtual campus that works completely through the most popular messaging app in Latin America, such of WhatsApp and Telegram. We call it Ubud. In Ubud, all educational interaction takes place within the app's chat capability, delivering the student with the content directly through chat. The benefits its students so have to do with universal coverage, low data usage, 24/7 assistance, easy of implementation, and saving compared to the others methodologies. Also, Ubud has the capability to collect and process academic data through an intelligent algorithm, which understands and interprets data in order to possibly impact the educational quality of a student. Smart Training vision is to be a relevant actor in the construction of educational asynchronous content as well as its global distribution. Our strategy plan in the future our growth in 2022 doubling the rate in which we have been growing in the past 5 years, which stand at 14% annual growth rates. Our 2021 sales stand in $2.5 million, and for 2022 we aim to grow 80% estimating and $4.5 million in sales. We aim to activate this in 2 complementary ways. The first involved in the massification of tailor-made virtual simulation center both the company and university, and the second involved in the sale and licensing and standardizing educational program, training course, healthcare, certification, and soft skills. Income will materialize from a strong bounce back from existing customers, increasing our average ticket by 50%, and following strategy aligns with distributors and content generators. Our startup was founded in 2011, and during this time we have worked with some of the most prominent and respected universities in Latin America, such as the Pontificia Universidad Católica, Universidad de los Andes, and UNAM. Work earning as the recognition of Holland IQ, including us in their 2020 Latin EdTech 100 as one of the most important EdTech startups in Latin America. We have development more than 30,000 resources impacting more than 1 million people and collaborate with more than 800 organizations. We thank you, HESA Award, for the nomination and congratulate and fellow finalists. We will continue to work for education. Muchísimas gracias, HACU y Smart Training. Muy bien, hemos concluido con nuestras presentaciones y agradecemos a todos nuestros finalistas por su esfuerzo y excelentes emprendimientos. Les pediremos ahora amablemente a nuestro jurado que se puedan trasladar a la sesión de deliberación para evaluar y seleccionar a las startups ganadoras.
mientras ustedes continúan un rato más con nosotros y nosotras haciendo algunas preguntas a nuestros finalistas. Pepe, Fernando, muchas gracias. Es hora de deliberar. Muy bien, y aprovechamos de contarles, mientras nuestro jurado comienza su deliberación, que nuestros finalistas responderán algunas preguntas de parte de la audiencia y de los mismos jurados. Pero antes queremos contarles una gran noticia. Amazon Web Services y el Instituto para el Futuro de la Educación formalizan y lanzan su colaboración para promover la innovación educativa. Es por ello que en esta oportunidad el programa EdStart de Amazon Web Services quiere premiar el esfuerzo de nuestra startup ganadora y se le estará extendiendo un voucher de créditos promocionales por $1.000. De esa manera, nuestra ganadora va a poder experimentar con la tecnología de nube de AWS y sentar las bases de su solución. Agradecemos enormemente a Amazon Web Services por formar parte de las alianzas estratégicas del Instituto para el Futuro de la Educación. Para más información sobre este programa, a continuación les compartimos un pequeño video y luego regresamos con las preguntas a nuestros finalistas. No se vayan. The rapid pace of technology innovation is changing the education industry. Entrepreneurs are pushing the boundaries and creating innovative solutions for students, teachers, and educational establishments. AWS EdStart, Amazon Web Services Education Technology Accelerator, is designed to help you build in a secure, scalable, and cost-effective way, allowing you to focus on creating the next generation of online learning, analytics, and campus management solutions. From design to global scale, AWS EdStart offers resources to quickly develop your applications on the AWS cloud. AWS EdStart offers 2 program levels. First, the AWS EdStart Innovators tier, which is designed to support the earliest stage EdTech startups with entry-level support and access to virtual and live events. Innovators are granted AWS promotional credits that allow them to explore AWS technology and build the foundation for their solution. Second, the AWS EdStart Members tier is designed to help EdTech entrepreneurs build and scale solutions on the AWS cloud. Members of AWS EdStart are provided with resources such as select marketing opportunities, technical training, and mentorship, along with exposure to a global community of EdTech builders, leaders, and fellow entrepreneurs. To get started with AWS EdStart, visit aws.amazon.com/AWS EdStart to learn more and submit your application. Muy bien, y ahora es tiempo de comenzar con una ronda de preguntas. Comenzaré con José, del equipo de Políglota, y queremos que nos compartas cómo logran ustedes medir el impacto de la metodología de enseñanza que utilizan. José. Sí, muchas gracias por la pregunta y justo coincide con esos 30 segunditos que faltaron del video. Al parecer hubo algún tema técnico ahí que José, lo cortó danos antes. Un minuto, pero... que se ve que hay un tema técnico y no te estamos escuchando. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Sí me pueden escuchar? Aún no. ¿O pasamos a la siguiente? ¿Alguien de los que está acá me escucha? Por acá sí. ¿Sí? Ah, gracias, Lizy. Sí, señor, sí, señor. Aquí, Todo bien. aquí Eso también te te escuchamos todo, amigo. Creo que la conexión no va con el en vivo. Venga, José. Vamos, compañero, vamos. Sí. Oye, ¿a alguien más le salió el video más corto de lo que era? Si podemos solucionar. Nos pasó solo a nosotros. Así sí, también. Me cortaron ¿También? ¿También, Lizy? Pero a mí en medio. Ah, perfecto. Les pedimos un minutito de paciencia.
¿Estamos listos? ¿Sí? ¿José? ¿Sí me escuchas ahí? Ahí está, te escuchamos. Ahora sí, José, repito la pregunta para ti y es ¿cómo miden el impacto de la metodología de enseñanza que utilizan? Perfecto, buenísimo. Bueno, justo estaba contando que esa pregunta cae de cajón por esos últimos segunditos, 30 segundos que no se alcanzaron a escuchar del pitch en el video. Nosotros en Políglota el impacto es lo central en nuestra misión. Estamos convencidos en poder permitir que las personas de todo el mundo se conecten a través de los idiomas y venimos trabajando desde hace años a través de eso. Hoy día más de 20.000 alumnos han pasado por Políglota solamente en estos últimos 18 meses desde que tenemos nuestro servicio y estamos en esta cruzada de llegar al 1.000.000 de personas en los próximos 3 años que puedan conectarse a través del mundo gracias a los idiomas. Cada año nosotros en Políglota medimos un reporte de impacto que tiene 4 ejes centrales. Primero, el alcance. Solamente en este año 18.000 alumnos pasaron por Políglota a través de nuestras clases. En segundo lugar, a través del impacto educativo. Hoy día el 80% de los alumnos que ingresan a Políglota han ingresado en el nivel básico y han llegado hasta un nivel intermedio avanzado, lo que según el marco europeo de referencia para las lenguas les permite mantener una conversación fluida en el idioma. El tercer eje es el impacto social, porque no todo acaba cuando aprendes un idioma, sino qué es lo que eres capaz de conseguir con eso. Hoy día el 20% de los alumnos en Políglota que han logrado el nivel intermedio han alcanzado un aumento salarial o se han cambiado a un mejor puesto de trabajo. Y el cuarto impacto que nosotros medimos y que para nosotros es muy importante, sobre todo en una industria como la educación, es la experiencia. No es solo la meta, el objetivo, sino el camino, el que te gusta. Hoy día en Políglota tenemos un NPS de 70, muy por sobre la industria, y un 4.7 de review por sobre 5, que es el que nuestros alumnos evalúan. Y por sobre todas las cosas, lo que más nos llena de orgullo es que los alumnos en Políglota permanecen en el tiempo. Hoy día hay un 60% de tasa de completitud del programa de estudio de Políglota. Esos son los 4 líneas de impacto que estamos midiendo constantemente y que los próximos 3 años queremos llegar a impactar en 1.000.000 de personas. Muchísimas gracias, José. Voy a continuar con Álvaro de Vive y consultarle si notaron, además del seguimiento que hacen a los problemas que causa el bullying, algún otro problema, por ejemplo, acoso o depresión, y si en este seguimiento que hacen de esta problemática particular han pensado en expandirse, por ejemplo, en estas otras temáticas que acabo de mencionar o alguna otra que quieras compartirnos. Hola, buenas tardes. Gracias por la pregunta y gracias por la invitación y por permitir este espacio. Efectivamente, hoy día los estudiantes cuando denuncian si son víctimas o testigos de problemáticas en la convivencia escolar, nos ha llegado casos mucho mayores que el acoso escolar o el ciberacoso, consumo de drogas y alcohol, depresión, problema académico, anorexia. De verdad, claro, el estudiante hoy día vive en la convivencia escolar distintas problemáticas que no son solamente el bullying o el cyberbullying. Nosotros normalmente nos presentamos de esa manera, pero efectivamente con el colegio y con el modo breakup, que es el canal de denuncia, aparecen otras problemáticas. En lo segundo es que en nuestra parte de recursos hay 5 grandes temáticas, 2 de ellos son del mundo digital, pero 3 de ellos tienen que ver con la sana convivencia y con el bienestar socioemocional y con todo el manejo socioemocional de este well-being en los estudiantes, de los docentes y la familia. Entonces también estamos muy cerca de ese trabajo. Y finalmente el sociograma que nosotros construimos, este algoritmo que detecta, sobre todo, por ejemplo, los estudiantes que no han sido marcados como amigos de nadie del curso o los estudiantes outsiders del espacio, esto efectivamente, cuando el encargado de convivencia escolar, el school counselor, el profesor, va a conversar con esos estudiantes, aparece un nivel de problemática mucho mayor que solamente el acoso. Muchas veces este acoso puede ser la punta del iceberg, lo que uno ve o lo que puede identificar, pero adentro hay mucho más problema. Y sí, nos han, un poco como en la proyección, nos han empujado mucho a hablar del tema de sexualidad, depresión,
acoso también hacia las mujeres en las universidades. Nos están pidiendo mucho también como poder integrar esta misma tecnología de la escuela en el mundo universitario para poder ir levantando ciertos datos. Y sí, hay proyección a abrirnos y a entender que la convivencia escolar no es solamente hablar de violencia, sino que también hablar de participación democrática, de gestión de la convivencia, que son también dimensiones que nosotros podemos ir midiendo. Espero haber contestado. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, muchísimas gracias. Pasar entonces con Felipe de Brainwave y aquí queríamos preguntarle también sobre el impacto de la solución que tienen ustedes y si pueden puntualmente comentarnos quizás en porcentajes o en algunos de los indicadores que manejen ustedes cuál ha sido el impacto en esta reducción de las adicciones. Buenas noches desde acá en Colombia, muchas gracias a todos. Bien, nosotros tenemos datos objetivos cuantitativos. Digamos que hay dos maneras de medir el impacto. La primera es dentro del videojuego Up. Existe la posibilidad de tener métricas que nos señalan que niños de 12 años en adelante aprenden 7 puntos básicos de la función neuroquímica cerebral para poder cumplir con el requisito que propone el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos de que puedan entender y apropiarse del conocimiento para poder juzgar qué tan bueno puede ser el uso de drogas, y en ese sentido pues es la única app videojuego que ha mostrado un impacto positivo de la cual se conozca. La segunda manera de medir este impacto es que en las pruebas básicas que nosotros hicimos con 368 personas de grupos focales, digamos de niños en escuelas públicas que tienen problemas de alcohol, también nosotros utilizamos la herramienta de Google Forms en las cuales en tiempo real, en condiciones controladas, pues estos adolescentes y niños contestan las preguntas que aparecen en el videojuego que determinan su destino en el videojuego y de sus personajes. Y así nosotros tenemos datos objetivos y métricas para medir la comprensión, para poder apropiarlos del conocimiento y empoderar a estos niños y adolescentes con ese conocimiento y ideas que les permitan proteger y tomar decisiones inteligentes en sus vidas. Perfecto. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Felipe. Pasamos ahora con Pato, de Collective Academy. Buenas tardes, Pato. Queríamos, algo mencionabas en tu video de pitch, pero queríamos que pudieras compartirnos o ahondar un poquitito en cómo están o cómo estás pensando el plan para escalar Collective Academy. Super, Sabrina. Hola a todos y gracias por la pregunta. Creo que tenemos dos formas de escalar. Una es obviamente creciendo el número de aprendedores en nuestras sesiones, y de hecho en nuestro programa de Exponential Management con Tech Milenio estamos experimentando con grupos de 50, de 75 y de 100 aprendedores en vivo a la vez. Todo a través de nuestra pedagogía y tecnología que nos habilita que las sesiones sean súper interactivas con esos números. Y por otro lado, el otro cuello de botella es el tema de los mentores, ¿no? Y creo que a diferencia de otras EdTechs tenemos un activo muy importante que es nuestra comunidad. Y esta comunidad de aprendedores y exaprendedores de la maestría crea un flywheel interesante a nivel, obviamente, marketing y producto, pero también a nivel mentores, ¿no? Entonces, además de reclutar los más de 150 mentores que hoy tenemos y el próximo año vamos a crecer a 300, a la hora que los aprendedores de la maestría se gradúan, se vuelven facilitadores nuestros y mentores, y eso habilita que nuestro crecimiento sea bastante más fácil que cualquier otra compañía, ¿no? Al final del día, lo que tenemos hoy en día es un producto increíble, tanto en la maestría como en el área de enterprise, y creo que a través de la pedagogía y el escalar el número de aprendedores y a su vez entrenar nuevos y mentores que ya salgan de la comunidad, vamos a lograr escalarla. Así que muchas gracias por la pregunta. Gracias, Pato. La siguiente pregunta es para dos de nuestros emprendedores, para Lizzy de Vinco y para Juan de HACEMOS. Si quiere comenzar Lizzy, voy a hacerles esta pregunta, y es ¿cuál es el impacto o el resultado más extraordinario? Quizás es un ejemplo, una historia que puedan contarnos que han tenido a través de sus emprendimientos con su solución en educación, así como si pueden darnos esa historia de impacto usando su solución. Lizzy, te escuchamos. Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que nos tocó una de las más padres para compartir. La verdad es que la razón principal por cual alguien de la base operativa no continúa sus estudios es lo económico. Y por medio de Vinco nosotros les ayudamos
para que la empresa los apoye más en su educación y que la empresa gane en ese camino, ¿no? Y la verdad es que salen historias increíbles que para nosotros es ese motor natural de motivación, en el que tenemos historias en donde alguien que es un operario, que lleva años trabajando en ese mismo rol, pero no le da el sueldo para terminar su título universitario, y entonces el poder ayudarle a que obtenga ese título, ese pues, milestone de vida que siempre ha querido cumplir, se vuelve muy motivante para nosotros. O también muchísimas mamás que pues por tener familia y demás tuvieron que salir por un tiempo para tener sus hijos y nunca pudieron terminar la preparatoria, poderles ayudar en ese camino y escuchar sus historias y verlos graduarse, se vuelve súper motivante. Al final, en Latinoamérica, siendo la región con la brecha de habilidades más grande, nosotros, por medio de Vinco, viendo esa necesidad, particularmente la base operativa, es cómo ayudarles a que continúen sus estudios, a que también sean parte de esta ola de lifelong learning, especialmente ahorita que han salido programas increíbles, mucho más accesibles y flexibles y de mejor calidad, especialmente pensando para el adulto trabajador, programas tal cual similares a los de HACEMOS, que los hacen más accesibles, por medio de una solución en la que ganen todos, que gane el colaborador porque tiene mayores oportunidades educativas, que gane la empresa porque tiene una retención, un retorno de inversión positivo en la educación por la retención, y las universidades y socios educativos al tener mayor acceso a bases de estudiantes. Muchísimas gracias, Lizzy. Y entonces, la misma pregunta para el equipo de HACU, si hay alguna historia que puedan contarnos a través del impacto y el uso de su solución. Claro, Sabrina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto. Mira, nosotros hoy capacitamos a los clientes de uno de los CPGs más grandes de Colombia, Grupo Nutresa, y pues les llevamos contenido para fortalecer o crecer o ayudarles a crecer su negocio. Son tienditas de barrio que, digamos, que no van a utilizar un computador o no van a descargar una aplicación porque no tienen espacio para eliminar o Facebook o Instagram o WhatsApp, pero sí usan WhatsApp en su cotidianidad. Entonces, digamos que nosotros les hemos ayudado a montar su página web, les hemos ayudado a montar su página de Instagram, su página de Facebook con contenido muy procedimental, digamos que muy al grano, y hemos logrado que algunas tiendas de barrio aumenten sus ventas hasta en un 10%, y claramente esto le ayuda a Grupo Nutresa, a nuestro cliente, a aumentar el ticket promedio en los productos, en las categorías que estas tiendas les compran, y han sobre ejecutado el presupuesto de ventas hasta un 105%, hasta 110% pues en algunas marcas. Y no, pues la verdad es brutal porque uno no se imaginaría a un tendero aprendiendo a través, o sea, uno habla con los usuarios y ellos nunca se hubieran imaginado aprendiendo por internet, pero para ellos es simplemente que su coach educativo, un amigo que les envía cápsulas educativas a su WhatsApp y les enseña a vender más a través de redes sociales, o a gestionar mejor su flujo de caja, o a montar su sistema de domicilios, o relacionarse mejor por WhatsApp con sus clientes y demás. Entonces yo creo que esa es de las historias más bonitas, ver esas tiendas de barrio aumentar sus ventas, aumentar su calidad de vida a través de contenido al que antes no hubiesen podido pues tener acceso. Muchísimas gracias por tu respuesta. Ahora tenemos una pregunta para el equipo de Creci y tiene que ver con el modelo de negocios. Si pueden contarnos un poquitito más acerca del financiamiento y del modelo de negocios. Sabemos que en educación es sumamente difícil e inestable para las startups trabajar con el sector público de la educación y con los ministerios. Entonces la pregunta tiene que ver con eso, dado que es importante que ellos se involucren en la solución que tienen, es que nos cuenten un poquitito más acerca de su financiamiento y el modelo de negocios. Hola, buenas tardes. Gracias por la oportunidad, por este tiempo. En Creci empezamos hace 5 años con el proyecto, pero actualmente este año arrancamos con pensar a Creci como un emprendimiento
que deje un emprendimiento educativo, ¿no? Y por eso salimos a buscar financiamiento, y uno de esos financiamientos estamos buscando a través de los entes de gobierno. Actualmente está complicada la situación, pero bien, nosotros lo que presentamos es una plataforma educativa que está orientada hacia la educación sexual integral, y esta plataforma se la estamos ofreciendo a entidades de gobiernos para que a través de ellos se puedan aplicar en las diferentes escuelas de Argentina, y esa es nuestra meta, ¿no? que estamos encarando este año. Muchísimas gracias. Ya tenemos aquí a nuestro jurado, pero para darles oportunidad a todas las startups a contestar una pregunta, voy a hacer la última pregunta para dos de nuestras finalistas, para Jorge de Padbooks y para Gustavo de Smart Training. Es ¿qué recomendarían a aquellos o aquellas que están interesados en construir una startup en tecnología educativa? Algunos pequeños consejos acerca desde su experiencia. Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias. Es un gusto estar aquí. Uno de los máximos consejos para todas las startups, y que es especialmente importante en las startups de EdTech, es escuchar al usuario. Tenemos que escuchar al usuario, y en especial en EdTech tenemos varios usuarios. En nuestro caso son estudiantes, pero también son maestros, también son directores de escuela, también son padres de familia. Entonces, el producto tiene que satisfacer a todos esos clientes a diferentes niveles. Entonces, no hagamos lo que creemos que es correcto, sino tenemos que validarlo con usuarios. Todas las suposiciones que tú tengas, tienes que validarlas con usuarios. En nuestro caso, nos ha ayudado muchísimo hablar con estudiantes directamente para ver qué tipo de historias quieren, qué les gusta, qué no les gusta, hablar con maestros, qué tipo de herramientas necesitan en su clase, qué tipo de herramientas necesitan en la escuela para que realmente las aprovechen. No tiene caso darles 20 herramientas si solamente ocupan 2 y las quieren especializadas. Entonces, es muy importante hablar con el usuario. Tenemos que hablar con el usuario, hablar con nuestro cliente y darle una solución que le funcione. Gracias a eso, pues en Padbooks realmente estamos cumpliendo nuestra misión, que es fomentar la lectura. Sabemos que en Latinoamérica tenemos un grave problema de lectura, y con Padbooks estamos haciendo que los estudiantes lean. Tenemos un plan lector de 20 libros al año, pero algo increíble es que tenemos niños, estudiantes desde primaria hasta bachillerato, que están leyendo más de 100 historias, 100 libros en un año. Entonces eso es maravilloso, eso es muy poderoso, y eso ayuda a nivel cognitivo, a nivel psicológico, en muchos niveles ayuda a nuestros estudiantes y a nuestros futuros profesionales del mañana. Entonces, consejo, escucha al usuario, escúchalo y valida tus ideas para que sea un buen producto. Muchísimas gracias, Jorge. Y entonces, para finalizar, antes de pasar al anuncio, Gustavo, te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la nominación y por el tiempo también de poder visibilizarnos en esta premiación. A ver, yo estoy como un poco en la línea de lo que decía Jorge. Creo que uno de los principales consejos tiene que ver con, hoy día tenemos una oportunidad histórica, todos aquellos que estamos en el mundo de la educación digital, porque el cambio es un camino sin retorno. Por lo tanto, yo el principal consejo que le daría a todos aquellos que quieren armar una startup en el sector de educación es que detecten de la manera más certera posible el problema a solucionar. Hoy día, como bien digo, el cambio fue muy disruptivo. Yo creo que a todos nos pasó, teníamos una realidad antes de la pandemia y ahora es absolutamente diferente, y en ese sentido hay un montón de nichos, hay un montón de gaps que hoy día están abiertos donde se requieren soluciones. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es analizar a quién quiere impactar, cómo lo quiero impactar y cómo hoy día se está resolviendo y cómo yo lo puedo mejorar. Yo creo que eso puede asegurar una vida, y eso puede asegurar también de que las startups puedan sobrevivir y finalmente se conviertan en empresas rentables. Y obviamente otro de los principales consejos es que este es un sector nuevo, este es un sector que cada vez hay más inversionistas, lo hemos estado viendo, un montón de compañeros han logrado levantar dinero en los últimos meses, pero sigue siendo un sector nuevo. Por lo tanto,
hay que ser muy perseverante, hay que entender de que hay que explicar las cosas 1, 2, 3 y todas las veces que sea necesario, porque estamos abriendo un camino que hasta hace muy poco era muy restringido y hoy día tiene una visibilidad que es global y que yo creo que cada persona en el mundo hoy día se ha enfrentado a alguna situación de educación online. Entonces yo creo que por esas dos líneas serían los consejos que yo le podría dar a las personas que quieren iniciarse en este mundo. Muchísimas gracias, Gustavo. Y nuestro jurado ya está de regreso. Así que para anunciar al ganador y al segundo lugar de la final latinoamericana de los Global EdTech Startup Awards, damos la bienvenida a parte de nuestro jurado, Fernando Valenzuela, José Escamilla, para que ellos mismos anuncien a quienes nos representarán en la final global. Fernando, todo tuyo. Muchas gracias y bueno, primero es un gusto estar aquí. Ya tenemos muchos años haciendo este concurso en el TEC y yo tengo la fortuna de haber participado 8 años seguidos y en varios jurados, como este año participé con África y con Rusia, con Brasil y algunos otros, y realmente vemos la madurez, la fortaleza de las EdTechs latinoamericanas y nuestra deliberación junto con los otros compañeros que estábamos hoy analizando, vemos que Latinoamérica tiene que tener un enfoque que nos diferencie y que nos posiciona en el concurso global que se va a llevar a cabo en Londres. Y en ese sentido hemos elegido las dos que nos van a representar este año por características distintas y yo les anuncio que Brave Up, por el segmento y el enfoque que le está dando a la solución y el sector que decidió, nos va a representar y vamos a trabajar juntos para que tengan un gran desempeño en Londres. Así que muchas felicidades y Pepe anunciará la siguiente. Muchísimas felicidades, Brave Up. Espero que estén muy felices. Se los ve muy felices desde aquí. Así que felicitaciones y dejo a Pepe para que anuncie a nuestro siguiente representante. Así es, muchas felicidades. Voy a anunciar al otro ganador, a la otra empresa ganadora. Y quiero decir que también fue una discusión muy difícil. Estábamos hablando y todos los miembros del jurado, si nos haces el favor de mencionar los nombres de los miembros del jurado. Sí, quienes no están aquí: Marta Forero, cofundadora de Ubits; Lauro García, gerente de los programas de AWS en México; y Marcelo Burbano, miembro del directorio de Prismapar. Excelente, y todos estuvimos de acuerdo que era un año muy difícil porque todos sus proyectos tienen algo, pero teníamos que escoger a dos, ¿no? Entonces, la otra empresa ganadora este año que va a la final en Londres en enero es Políglota. Y bueno, pues muchas felicidades a Políglota. Y como dijo el rector Juan Pablo Murra del TEC de Monterrey, todos ya son ganadores, todas y todos son ganadores ya por estar aquí. Y bueno, pues felicitar particularmente a los dos que van a ir a la final de Londres, a Brave Up y Políglota. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Pepe, y a todo nuestro excelentísimo jurado que se dio el trabajo de revisar uno a uno sus propuestas, juntarse aquí y deliberar quiénes nos van a representar en la final global. Entonces, solo me queda recordarles que estos ganadores van a Londres en enero del 2022 a la final global de los Global EdTech Startup Awards. Reiterar el agradecimiento a nuestro jurado, tanto a distancia como aquí en vivo. Muchísimas gracias. Y a nuestros finalistas, a todos y todas ellas, en nombre del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey y al resto de las instituciones asociadas que lideran esta gran red de colaboración que son los GESA Awards, por su trabajo año tras año en innovación educativa. Ha sido inspirador para nosotras y nosotros conocerles, revisar cada una de las propuestas. Este jurado revisó las 100 propuestas de la TAM, hoy están aquí con estos finalistas, pero revisaron cada una de las propuestas. Eso para nosotros es muy importante. Y decirles y contarles que a todos y todas quienes nos siguen desde casa, que esperamos que hayan disfrutado de este evento, tanto como lo hicimos
nosotros y que si están interesados en obtener más información sobre los finalistas, sobre este concurso, pueden visitar la aplicación del CIIE o las redes sociales y tener más información y esperarlos y esperamos sus postulaciones para el próximo año. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Queremos agradecer enormemente a nuestras y nuestros invitados por llegar al final de este tercer día de conferencias magistrales. Creo que ya estamos, recordamos nuevamente que pueden acceder a hablar la aquí entre nosotros y revisar los eventos paralelos que aún se encuentran para ustedes. Así es, y pues bueno, para mañana los esperamos a las 10 horas para dar inicio con las últimas actividades de este Congreso y con la conferencia magistral de David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, quien nos compartirá el tema El regreso como reto multidimensional. Muchas gracias y nos vemos pronto. mañana. The clock is ticking. Today's world is not the same as the one we used to know. In the face of new challenges, we must continue looking forward to find the best solutions so no one is left behind. We have to rethink. Rebuild. Redesign. While we all have a collective vision that allows us to see beyond our limitations, we will continue bringing new ideas to overcome new and old problems, inspiring people to construct solid networks based on social participation, creating environments beyond our reality, and visiting places we did not even imagine before. We are innovation. We chose this vocation to teach, guide, and inspire. Paradoxically, while we do this, we continue learning. We team up in the teaching learning process to trigger innovation. We are teachers, and we are determined to educate no matter what, at school, home, any place, and with any platform. With one or multiple audiences, we will continue to strengthen the teaching learning process, innovating and shaping the new era of education. Turn me on with your electric feel.